So, hallo und willkommen zurück zu einem neuen Teil meines The Technomancer Let's Plays. Das sind komisch synchron schwingende Flaggen oder so. Gut, wir müssen uns hier mal umhören, um Informationen über diese Widerstandsgruppe gegen die Regierung zu bekommen. Und ich würde sagen, das sind Händler eine gute Anlaufstelle. Good day. Care for some merchandise, officer? Oh Gott, ich glaube, die frisst mir gleich das Gesicht weg, wenn ich jetzt was Falsches sage mit ihren komischen, freaky Zähnen. Informationen! I need information. Don't we all? Unfortunately, I'm just a simple merchant who spends her day here, selling her goods, and probably knows little of anything that would interest you. Die macht mir Angst. Ich will trotzdem Informationen. I need information. Don't we all? Unfortunately, I'm just a simple... Ist schon gut, ich glaube ihr. Have a good one. See you later. And you too. Hope to see you again soon. Ich glaube ihr, weil welcher Händler wird denn nicht für Geld irgendwie Informationen verkaufen? Und ich hätte Geld, also Serum in dem Fall. So, was ist mit dir? Vielleicht hast du Infos für mich. Hello there. Feel free to browse. I'm looking for a little information. Maybe you could help me. If it's information regarding my merchandise, I'm a fountain of knowledge. If it's in regards to anything else, I'm afraid I have little to offer. Ha, auch nicht sehr ergiebig hier, die Informationsquelle. Mal schauen, ob es vielleicht irgendwelche Passanten gibt, mit denen man reden kann. Der hat so einen auffälligen Hut auf, aber nö. Die drei hier auch nicht. Aber es muss irgendwo hier sein. Ihr seht ein bisschen komisch aus. Was seid denn ihr für Leute? Seid ihr Militär? Gehört ihr zu uns? Ich weiß es nicht. Ah, guck. Hey, I know you don't mind helping out the police when you can, so I just want to know if you've seen anything lately. Groups gathering, people acting suspicious. We're in the slums, officer. This is Anton Rogue's world. More people than not around here are acting suspicious. Yeah, but that's not what I'm talking about. I'm talking more about anyone who may be looking to herd abundance. Folks not fans of the regime. Rumors are going around some rebels are planning an attack. Fucking assholes. Hell, they can't just leave well enough alone? Nah, I mean, I heard something about fellows talking angry, talking about meeting up, but other than that, nothing specific. Alright, thanks. Naja. Keine große Hilfe. Aber hey, hier ist ein Mülleimer, den wir mal looten. Bisschen schlechtes Leder und Metallschrott. Warum nicht? Da haben wir noch was hinten stehen. Nehmen wir auch alles mit. Hier muss es irgendwo noch mehr Informationen geben. Hier, du da. Jawohl. Serum for the poor. I need some sensitive info about a certain group of citizens. I don't know what you're talking about. All I want is a little serum. Come on, I'm sure that you see everything that goes on here. I'm looking for people plotting an awful attack. You've heard people talking about sabotage from someone named Bulgakov? No, not right off, but maybe, you know, a bit of serum might help jog the memory. Help me remember, you know. Ja, geben wir ihm mal 20 Serum. Ich bin hier nicht so. Here. Thank you, my lord. Yeah, those saboteurs, citizens that you're looking for, they often get together to talk, looking shadier than bulls at a china shop, and the name Bulgakov is always a hot topic. I don't know what they're plotting, but they talk, and always more or less around the same spot. Not too smart, in my opinion. They're always hanging out in front of the curiosities. It's not very discreet to meet in front of a bar, huh? Anyway, that's their problem. Now, if you'll excuse me, I'm going to get some food. Those terrorists aren't even hiding. Meeting up right in front of the curiosities? They really think we're morons. Or maybe they're the morons. Anyhow, we should keep an eye out. If those people are able to drop a bomb in a city like this one, it means they lack any human compassion. They're probably ready to do anything in the name of their ideas. It's possible. The best way to get what we want from them is to be discreet. These fanatics don't talk easily when you interrogate them directly. Move out, quietly. Yes, Lieutenant. You're right, Lieutenant. Oh, sorry. I was supposed to keep quiet, right?
Okay. Dann haben wir, was wir wissen wollen. Die treffen sich immer total auffällig vor irgendeiner Bar. Aber, jetzt passt mal auf, jetzt gehe ich nicht wieder hier hoch, weil irgendwie kommt man da nicht dahin, wo ich hin will. Deswegen nehmen wir jetzt mal den Weg, weil vielleicht führt mich der zu dieser Verbrechersyndikatsgruppe. Hier so. Sorry, pal. Nobody enters this office if they got no pass. That right, pal? I'm an officer and a technomancer, and I'm here to see Anton Rogue. Think you should let me in. You even know who Anton Rogue is? He's the big fucking balls here. The boss. I don't care if you're a damn general. Get the hell out of here. Ich hab doch einen Passierschein. Ja, eben. What else? Show it to me. Alright, fine. You can come in even though you're dressed like... You stole it from one of our guys. Haha, hab ich vielleicht auch. Look what the cat dragged in. The prodigal son. A diamond in the rough, risen from poor street trash to the godlike ranks of Technomancer. Now tell me, why am I so lucky to be in your presence? Mal schauen. Reden wir mal mit ihm der Reihe nach. Informationen über die Mission wegen der Händler und der Gerüchte über Relikte. Naja, warum nicht? I'm looking for a caravan of merchants. They were supposed to be in the exchange. Word is they were escorted to the slums, and you may know something about it. Yeah, rude little men. My town, my streets. Uninvited competition who lack even the common decency to offer a little token of grace in exchange for their presence. If you're ready to settle their debts, I'd be happy to usher them back home. So ein Arsch, der will quasi Schutzgeld von diesen Händlern. Hat es erpresst, hat aber nicht bekommen und jetzt will er von mir. Ich meine, 150 Serum ist nicht die Welt, aber ich versuch's erstmal mit meinem Charme. These merchants were involved in some outside business that requires interrogation as soon as possible. You can either help me find them, or we can always turn our attention towards your business affairs. Your call, Anton. So either I turn a blind eye or you do. Fair enough. Very well. Let's be magnanimous and hope that you will be too. You will find your suspects in one of our warehouses. Go see the guards and tell them, he who profits will deserve honor. They will give you the keys. Business is business, and now that ours is done, I will trust in your discretion. Okay, hat funktioniert, wunderbar. Aber reden wir doch mal über... A prostitute named Sarah. And you wouldn't be the only one. She was quite the popular menu item for the boys at the barracks, until she disappeared, like a puff of once lucrative smoke. You catch wind of her, you'll let me know. I'd be much obliged. Wish I could give you a bearing, but the truth of the matter is, the doll simply disappeared, along with a potential profit I'm not happy to have seen go with her, but would pay to see returned, with or without some added bruising as a lesson in running off. Aha, okay. Anscheinend haben die Tochter von dieser einen Frau nicht entführt. Im Gegenteil, die hätten die auch gern wieder als Prostituierte, weil die Geld gebracht hat. Aber ich glaube, das wird nichts. So oder so. Mal schauen, was er über verschiedene Personen noch zu sagen hat. Zum Beispiel über die Soldaten. What do you think of our army? You're a hard one to peg, Rogue. Why would you care what I think? But sure, why not? Just a little friendly conversation. Abundance and its generals are like a once vibrant tree that has long since withered away. Its leaves dried up, but still clinging to the branches of memories stretching from the trunk of its faded but glorious past. Strangled by its own ancient and outmoded bureaucracy, all the while Aurora's strength blossoms from the aggressive dynamics of its youth. But I'm sure it will all work itself out in time. If not on the battlefield, then undoubtedly in offices like these, and of our dear Colonel Victor. Und die Technomancer. What's your opinion of technomancers? I'll try to tread lightly with this, Mancer.
Unfortunately for Abundance, you're becoming relics, a dying breed, due to the disgraceful misuse of what could very well be one of its greatest, though misspent, assets. On the battlefield alone, for sure, the brute force of you Technomancers is unmatched. And when coupled with the fact that you're the keepers of terrestrial knowledge, it's a combination quite capable of reducing empires to faded memories, isn't it? Okay, im Grunde sagt er, das Militär ist veraltet und doof und wir genauso und dabei hätten wir doch so viel potenzielle Macht, aber wir machen das halt nicht. Die Widerstandskämpfer, die kennt ihr doch wahrscheinlich persönlich ein paar, oder? What do you know about the Resistance? Enough to handle my own business unimpeded. We don't think that they are any danger. They're an occasional client when they're in need of weapons or explosives. Their biggest strength comes from how deeply underestimated they are. Ever stepped in a puddle that turned out to be a ditch? Not pleasant. Ah, okay, die werden anscheinend unterschätzt und sind mächtiger, als man glaubt. What about the ASC? What can you tell me? Nothing you don't already need to know. Little happens that they don't see or hear, and their colonel's control over Abundance grows with each passing day. I'm not telling you anything else for free. Okay, das sagt uns nicht sehr viel. Was ist denn Noctis? Das sagt mir gar nichts gerade. What do you know about Noctis? Noctis Labyrinthus, Labyrinth of the Night. Yes, a fascinating name for a fascinating city. One day, if I might find myself more welcome there, I'll look forward to exploring more. But all good things in time, I hope. There is undeniable, enviable power in the freedom their citizens have to roam, to trade freely. Freedom across all the borders of Mars. Outcast merchants dealing as much in valuable merchandise as they do in invaluable information. And their leader? Doesn't hurt that he's nobody's fool. Okay, das ist anscheinend eine Stadt, in der alle ziemlich frei sind. Es gibt aber einen Anführer. Na gut, dann können wir noch über ein paar Orte befragen. Komisch, oder? Dass Noctis, was anscheinend eine Stadt ist, unter Person ist. Vielleicht ist Noctis der Anführer von diesem Labyrinth der Nacht, oder wie das hieß. Wer weiß. Mutantenpferch. What? What's the deal with the mutant pen? Well, well. Aren't we just the little inquisitive student today? So eager to learn. So full of questions. Even for mutants, it's unbearably inhuman. Piled into a pen in conditions that I guarantee will, in time, foster revolt. Despite what some profess, they're far from mindless. And thought fueled with rage is a dangerous, dangerous little thing. Ah, okay, anscheinend ist das genau das, wonach es klingt. Da werden die ganzen Mutanten einfach zusammengepfercht. Und das finden die wohl nicht so geil. Und deswegen wird das bald explodieren, meint er, das ganze Pulverfass. Die Bar Curiosities. What's the word on the Curiosities? It'd be a nice place if you could scrub away the filth and grime and trash, and somehow diffuse the tensions between the anarchist ASC spies and members of our family that boil over. Other than that, though, a charming place. Seriously, though, the hodgepodge of personalities can run their streets with more blood than those arena brawls they're so fond of, which I'd imagine would revel in a Mancer brawler, if you ever wanted to try your hand. What can you tell me about the exchange? Lovely place. And the only neighborhood open to outcast merchants and business of all kinds. I'd live there permanently in a heartbeat, if it wasn't for the stranglehold of surveillance that suffocates its streets like a well-placed pillow. How acquainted are you with the slums? Well acquainted, as I'm sure you are as well. Am I right? You've come a long way from your roots among those pickpockets and thieves who give those streets their dirty little charm. But for those willing to work hard enough to ascend from that filth, there's opportunity to rise, even to the esteemed and glorious heights of a Technomancer, I hear. What do you know about the underworks?
A labyrinth of tunnels infested with filthy little beasts. And unless you're simply looking for a place to escape from the lovingly prying eyes of our motherland, it's more just a place of transit and storage than one where you'd want to plant your roots or even rest your head, unless you're looking to lose it. Okidoki, dann haben wir mit ihm fertig geredet. I gotta go. Then go. Gut, hätten wir das. Darf ich deine Schränke aufbrechen, ohne dass du sauer wirst? Mal schauen. Ja, ist anscheinend kein Problem. Das finde ich nett von dir. Schön, dass du so spendabel bist. Ups, falscher Knopf. Nehmt's mir nicht übel. Puh, ist nochmal gut gelaufen. Sprengfalle auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch drin Schönes? Ein Gesundheitsdingsbums und Metallkomponenten. Okay, wunderbar. Ich glaube, hier drin sind wir im Grunde fertig. Dann gehen wir wieder. Konnten ja doch einiges erledigen. Wir können jetzt im Grunde die Händler rausholen aus ihrer Zelle. Hat uns nicht mal was gekostet. Und wir... Ach so, wir sind aber auch nicht klüger wegen dieser verschwundenen Prostituierten. Was ist denn das hier für eine Tür? Girls. Aber da geht's nicht rein. Naja, dann. Wo gehen wir? Anton Rogue sent me. I need the keys to the building. Oh, yeah? And I'm the Dowser. What, I'm just supposed to believe you? Oh, was hat er gleich nochmal gesagt? Ich glaube, wer Gewinn macht, verdient Respekt. Ich weiß es nicht mehr. Ich sag das. Well, you got the password, so here's the key. Thanks. Okay, ist nochmal gut gegangen. Habe ich euch nicht schon mal verprügelt hier? War das nicht dieser komische... Ich glaube schon. Ich bin hier irgendwie reingestolpert und auf einmal waren die da und Kampf. Und dann bin ich hier reingegangen und habe mir gedacht, hier gucken wir uns aber nicht mehr um. Genau. Hätte ich mich mal weiter umgeguckt, dann hätten wir vielleicht die Karawane gewaltsam befreien können und die Mission abkürzen. Ich schaue mich jetzt hier drin nur schnell um, ob hier vielleicht irgendwas zum Looten rumsteht. Aber ich glaube nicht. Hier hätte man quasi so durchschleichen und kämpfen können. Guten Tag, die Herren. Du bist erschöpft und verlierst den Erfahrungsbonus. Oh, wir sollten schlafen bei nächster Gelegenheit. Aber erstmal looten wir hier Arbeiterschuhe unter anderem und schlechtes Leder und Metallschutt. So Leute, ich habe euch gerettet. Hurra, freut euch. Who are you? You don't look like a guard to me. Because I'm not. Name's Zachariah Mancer, lieutenant in Ophir. If you're the merchant who got himself kidnapped from the exchange, I'm here to get you out. I am indeed. Fiorello, master of the caravan. The shadow still protects me. But I doubt you came to help us out of the generosity of spirit. Am I correct in that presumption? Ian Mancer, great master of the Technomancers, sent me to talk to you. Ah, I see. Yes. One of my favorite clients. And a man with whom I, indeed, have some information to share. Aurora has discovered a new site, not far from the Shadow Path. A site filled with objects of incredible condition, and even a relic, as rumor has it. News I'm sure the great master will be glad to hear. You should go now. Get back on the exchange as quick as you can. I'm not one to dally, Mancer. I'll see you around, I'm sure. Gut, die hätten wir befreit. Sehr schön. Dann können wir jetzt dann dem Großmeister Bericht erstatten. Aber ich würde sagen, wir bleiben erst noch ein bisschen hier. Und schauen mal. Ah, guck, die habe ich komplett übersehen. Sollte nicht passieren, sowas. Looten ist doch der halbe Spaß an solchen Spielen. Auch wenn man die ganze Zeit nur irgendwelche Heilmittel und sowas findet, aber ist schon okay. Ah. Ja, ja. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen natürlich. Schade. Gut. Dann sind wir hier fertig. So. Auf zum nächsten Missionsziel. Wir haben noch ein paar hier auf der Map. Ach, ich drücke mal den falschen Knopf. Wie steckt man die wieder weg dann?
Oh, so nicht. Ah ja, ich hab's schon. Finde den Anführer der Opposition. Ah, okay. Da gehen wir mal hin. Bin gespannt, den zu treffen. Rebels are close. I need to get closer to hear what they're saying. Just gotta keep this straight and stay hidden. Where's the next action going down? You heard anything? Operation Cut's going off in a few hours. Bulgakov's taking care of it. Taking a bomb down to the train station in one of those military bags. With all the troops moving around the area, nobody'll even look twice. Fucking regime won't be able to ignore us after that. Freedom or death, right? If they're trying to hit the train station, Lieutenant, we gotta stop them. Do you know how many Verhindere, people dass they die kill? Bombe They were explodiert. cut off from the other cities and abundance's enclaves. Holy crap! Even the aqueducts would be shut down. Shadows, can't that one shut up? Who gave us this newbie? Shut up! I wouldn't put it that way, but yes, David is right. It's better if people don't know what we're up to. Panic, coupled with a bomb, could end badly for everyone involved. Okay, wir müssen irgendwo eine Bombe entschärfen, aber wo denn bitte überhaupt? Hier nicht. Ach so, nee, hier auch nicht. Verhindere, dass die Bombe explodiert. Ja, das würde ich schon ganz gern machen jetzt eigentlich. Aber ich weiß nicht wo. Die Börse. Wir müssen wieder hoch zur Börse. Alles klar. Geht's hier auch zur Börse? Ne, hier geht's in den Untergrund. Hier geht's in die Arena. Das heißt, wir müssen jetzt einen weiten Weg laufen. Am besten zurück, wo wir hergekommen sind und dann hier hoch. Na gut, machen wir das. Los geht's. Das könnte nämlich eine mir fällt das Wort nicht ein. Eine zeitlich begrenzte Mission sein. Deswegen sollten wir uns beeilen. Ach ja, man kann hier sprinten. Vergesse ich jedes Mal. Halt, ich will nicht kämpfen mit euch, Leute. Cool bleiben. Ich will hier einfach nur durch. Nee, macht hier keinen Terror. Immer auf Streit aus, die Kerle. So, die Börse betreten. Ja, die Börse liegt definitiv unter den Slums. Geht sonst gar nicht, weil über den Slums ist ja schon diese Kuppel und man sieht Tageslicht durchkommen. Und macht ja auch Sinn von der Story her, weil die Oberfläche ist uncool. Mindestens uncool. Anscheinend tödlich. Zumindest mutierend oder so. Keine Ahnung. Vielleicht ist der Mutantenpferch wirklich an der Oberfläche, wo alle so nah aneinander stehen und keiner will in die Sonne und das ist alles ziemlich unangenehm. So, what? Ganz viele Gegner hier. Ich glaube, wir müssen kämpfen. Aber wir beenden jetzt hier mal die Folge. Und in der nächsten Folge hauen wir die alle kaputt, entschärfen die Bombe und sind Helden. Also, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Thank you.